was waiting for this semester right here. My heart to sap digging that side. So they get them to man let you. It's time for Semester Avenue. Let's have time. Let's have fun. Gambia talent. Hello, Serigne Fatou in the Gambia. Buma don ñëwé fi jaar na more than 5 different airports yi waaye amul airport boo xam ne laaj nañ ma fay xaalis lu ma si gën a naxari ma ñëw suma own dëkk fu ma juddoo fu ma yaroo fu ma liggéeyee may fay xaalis loolu jaadut. Alright, naka was the holiday? It was alright. It's fine. I enjoy it. seen dëkk baa ngi naaj sax bu affaire yi naka la suula ngelaw bi mu ngi xala fuuf ak yooyu noonu. foo naa ne c'est perfect time ak yooyu. dama just ñëw rek dama ñëw ma holiday dama dellu si. So I left here since 2015. So maa ngi soo a ñëw ni. Ban lekk nga gën a nama? Domoda. Man, durang. Wow. You like it with loxo or with kudu? I with hand. With hand. Yeah. Sama sana. Man nekk borom boss. Ban boss? Man nekk Serigne Fatou borom ma de neye boss. Lumfi Deff. Lumfi Deff. Lumfi Deff. Kan mooy Fatou Samba ak Lumfi Deff. Ak Lumfi Deff bu fi borom nekkee nañ ko celebrate. On September 22nd, 1992, a bright light entered the world, Fatou Samba. A wife, a daughter, a sister, a friend, a mentor, a philanthropist, and a journalist whose life would touch countless Gambians. On May 31st, 2025, Fatou's journey came to a sudden and heartbreaking end. I have forgiven her. Man balal na ko. Amelun mabenna ha. mooy Fatou Samba di country coordinator bu Gambia Talents TV ci la ci bàyyeekoo. muy ji li nga xam ne moo dal boromam. Gambian media icon Fatou Samba laid to rest. In her home in Latrikuna, German, after a full day of work, she lay down in her room, 4 months pregnant, and never woke up. Her passing sent shockwaves through the nation, leaving a void that will never be filled. Yet Fatou's story is not defined by her passion, but the life she lived, a life of resilience, dedication, and unwavering service to others. Fatou Samba was born to Fatou Samba and Mainjai, affectionately called as Mai Fatou Samba. Dëkk ak Fatou Samba ak Mai Njai waaye man sax tur yooyu famille wu suma gémmiñ gi Mai Fatou Samba laa ko de ooye Mai Fatou Mai Samba noonu laa leen de ooye suma ñëwee saa yu ma wéetee suma nekk nag dinaa fi ñëw man wéetaay moo ma daan indi fii ndik phone bi fi nekk jàmm bi nekk si kër gi soo ñëwee welcoming bi nekk si néeg bi fii nda bu yaaga bi ak dëkkandoor bu yaaga moo dee indi mbokka yaay Fatou Samba nekkoon ku baax
doon suma goro bu baax tax na ba suma taaw bi ma fa am yaay Asan lañ ko tuddee waaye xamut yaay Asan xamut ko dañ ko nax ne ko yaa Faat Njaga mooy sa tooma muy ñaw di ko jox su ñëwee ne ma lii pour yaa Faatu Njaay la ànd gi neex lool te yàgga seen maam ñoo daggal imam Cheikh Tidiane Cissé dëkk bu dëkk si biir wér de Baye Niass ñoom Sambeen yi nii seen kër a ngi jàkkaarloo jumaay Mawlana Sallallahu si boori Margo bi foofu kon wax dëgg yàlla nit ku baax lañ nit ñi tegu si kaw yoon lañ nit ñi borom daraja lañ bu bokk si Kelefa Samba xam nga Gambie yëpp xam nañ ko. Papa Assane di papa si yaa Fatou man ma papa am ñoo def xaleel yaa boobu ñu ngi nekk bachelor ñoo dëkk together suma sister am accident nekk Angleterre di jël treatment yaayam di ma toogaaleel yaay mbadu muy tooma yaa Fatou Samba muy yaa Fatou Njaga Njaay ñu dëkka moom juróomi at benn kër géten ko xam nga dëkki waaye ndongo moom neexut waaye jigéen bu yaa Fatou num mel tey ci toomaayam la ko jëlee parce que toomaayam dafa uufoon njabooti ñëpp ci kër gi moom rek mooy woon jigéen ci suuf ñun ñëpp ay ndongo dëkkoon ñu primate 26 yaa Fatou bi mu juddoo dafa fekk man maa papaam mu jël ma def ma papaam jël papaam def ko brodaam su ma introduce a nit sax man maay papaam Aïssa anti Aïssa mooy yaayam ñun la ñu dee introduce si nit kum mun a doon. She was the granddaughter of Mr. Kelefa Samba, a former mayor of Banjul and minister during the era of Sir Dawda Kairaba Jaro. Raised in Latrikunda, German, Fatou grew up in a home where family, community, integrity and service were central values. Her family nurtured her curiosity, resilience and ambition. Dafa caring because man maa yaayam daal foo moo gis ne ñu ngi óoraay balaa moo dem defi leneen. Man maay magi Sambeen tey maay magi Sambeen soo gisee man ma nekk fi ma toll fi ma nekk nii bu a wax a yow suma doom bu baax ku ma jegeñ ku ma bëggoon mu génn àdduna réew mi yëpp xam ko ci liggéeyam yaa Fatou du mag yaa Fatou xare bu ndaw la waaye yaa Fatou dafa jaay boppam réew mi yëpp xam ne yaa Fatou yaa Fatou liggéey at her age am nañu liggéey 90 years 70 years 80 years amuñ ko loolu dama ko dee wax fu nekk ne leen moom moo ko liggéeyal boppam. Fatou Samba doom la woon doom ju neex a jur doom ju neex a jur doom ju bugg ay kilifaam doom ju fonk ay kilifaam man si ñi gën a ndaw laa bokk waaye musut a wax suma tur suma yaayi boppa rek la maa ooyee suma yaayi boppa rek la maa ooyee cër ba ma joxoon ak fam ma tegoon yal na ko fa yàlla teg. Fatou dëkkoon nañ dëkk bu rafet yaa Fatou tegoon na ma suma place xamoon na man may kan ci moom respect la dundee man period of life am yëpp alhamdulillahi rabbil alamin cër bu ma joxoon lay regret doonoon na xale boo xam ne bàyyi xelam ci waajuram yi rek doyoon na ma ci moom lu bari. yaa Fatou de doom joo xam ne la macha allah tabaar fakala doom ju buga waajuram yi doom ju buga doom aadama yi doom joo xam ne dafa free bugut kenn mer fu mu toll mu ngi reetaan loo nit ñi jël yaay ma papaam buga leen ba buga dee bugut ñu xiif bugut ñu mar luñ soxla mu ngi cee daw rek man de gisuma fu mu xulóoyee wala fu mu xeexee yaa Fatou foo ko gis bu ñami nga njëkk a gis foo ko gis bu ñami nga njëkk a gis mu nekk nit koo xam ne tey na dal na fonk na liggéeyam buga liggéeyam nag moom daf ko jël def ko ci biir xolam bi xam nga dafa am liggéey yoo xam ne yow yaa ko di bugal sa boppa moom nag dafa buga liggéeyam fonka liggéeyam indi fii ndik foon bi fi nekk jàmm bi nekk si kër gi
soo ñëwee welcoming bi nekk si néeg bi fii nga am yaa Fatou with the smiling face welcoming face every time mu ngi smile yaa Fatou soo meree sax bi seen ko foog nga giif foog nga dal the moment nga seen ko booy ñëw rek ngay mit ak moom loo jàppoon danga koo bàyyi with that smiling face bi mu am ak taaram googu ak butam yu rafet yi macha allah Samba yàlla nag moo xam lu tax mu bindee ko noonu def ko noonu with all qualities yi mu ko jox yëpp mu different ak seen waa kër lii la ci namoon moo tax mu def ko mu sotti. yaa Fatou am na sutura si boppam am na suma defal sax papaam du ko yëg damaa ñëw fii su ma gisutee benn bés dina ma kool papa Assane suma papa laa laajte danaa ñëwuloo fa tey wala nii ma bàyyi suma soxla ma ñëw ku lay woon suma next kër daal parce que dëkkuwaay bu yaaga Banjul moo indi ñu nekk mbokka suma yaay sa yaay maama ñoom ñëpp yaa Fatou lañ tudda soo man ku tudda Fatou rek yaa Fatou laa ooyee duma ko juumee sax benn ko Fatou Samba yaa Fatou laay wax waaw mu nekkoon xale bu am sutura nit ku baax la nit ku tabe la nit ku ñu dimbale la. Even as a young girl, she displayed qualities that would later define her career: leadership, courage, and natural gift for connecting with people. Family members, friends, and neighbors remember her as generous, happy, disciplined, hardworking, bright, cheerful, and endlessly curious. har yaa Fatou ku jàng liggéeyam la ku liggéey bu baax ci réew mi la so dama leen xale yëpp nañ use yaa Fatou as exemple. dafa farlu woon ci liggéey gëm li moo def respect bu xale ak ndaw mag ak ndaw yëpp la respect. A girl who could turn everyday moments into stories worth telling. And indeed, she went on to tell the stories of so many people. Fatou attended St. Teresa's Primary and Upper Basic Schools and later Gambia High School, where she excelled academically and socially. ci li ma jot a xam Gambia High la jàngee St. Teresa's mu dem Gambia High School bim nekkee Gambia High dafa daan read news dafa bokkoon ci student journalism club bi seen journalism club bi even bim génnee àdduna sax am nañu bari ñu ko crédit ci loolu ne man moom si boppam expérience na ma ko ne daf daan taxaw foofu di read news num ko dee defee du dee baax yenay she doesn't speak correct English and schoolmates sami di ko ree ba mu ne ma bés oustaz Senghor seen oustaz toog na mu ne assembly bi ne yéen a ngi ree kii dina àgga foo xam ne kenn si yéen du fa àgga. From her early years, she actively participated in school clubs, drama performances, press clubs, debates, and quiz competitions. She is very humble, very disciplined, very intelligent, and moreover, very hardworking student. And she is someone who loves interaction with different people, and she loves to inquire and know a lot, especially in the area of peer health, which I was the coordinator at the time. She became a familiar face on Gambia National Television's children's broadcasts during International Children's Day of Broadcasting, showcasing her talent for performance and storytelling. Her dedication to continuous learning led her to an intensive journalism training program in China in 2018. This experience enhanced her journalistic skills and gave her invaluable international exposure. You cannot do it if you're not ready to do it. Another genre in my life. Look at me right there in the studio. Yeah. Even me at the time, when I see her on TV and other programs, I feel, very much elevated because she's one of the people that make me proud as a teacher. Exercise nan la waxal di la interview wantu ak yëpp like on na ko torop that was her passion. Fatou nekkutoon koo xam ne comme ragal naa wane lu mu bugga si life am te nit ku nite la woon. I can also remember
Junior school days, and I'm gonna under them school sometimes. Legally, swing watch it, you under Nibiwale again because you're not on the same coin. Basically, she's like a sister to me. Even as a young student, Fatou's vision was clear. She wanted to tell stories, connect people, and empower youth through media, and she just did that. Demulo sinenja barsama bujambuge ala buga kubuga nyaka. Think media, think Fatou Samba. She worked across all sectors of Gambian media, newspapers, radio, and television. Fatou did it all. Lim def si lim xam war naa mun naa wax ne moom lim achieve si media bi man achieve ma ko comme lu xale yi di wax rek ñaata xale la jàngal kon li ñoo wax Gambien si rek dañoo wax ne ñun suñ media fraternity am nañu wàññi bu rëy a rëy. Reference to the students because Fatou Samba, when she joined Inside in 2015 as a student studying journalism, she was excelling. And because of her commitment and punctuality, and the attitude she was having and the respect she has towards authority, at the end of her graduation, we decided to employ her to run our radio talk show on the Inside, our board at Star FM and Taranga FM. She has been doing that for over 2 years, even though it was very tedious because it mostly is on Saturdays. She will have the Inside hour at Star FM, 11 to 12, and she will rush from Churchillstown also to catch up with her next program that is with Taranga FM from 1 to 2. Fatou Samba dañu boole moo nekkoon liggéey by then maa ngi doon liggéey with the Accountant General at the Directorate of National Treasury in Banjul, posted at the Ministry of Information and Infrastructure. Fatou Samba mu ngi doon liggéey with the Department Service. Daanaka ministry bi ak department bi we are working hand in hand. Foofu la suma xamante ak Fatou Samba commencé and loolu at yu yàgga la woon waaw foofu lañ xamante buñ xamante nag Fatou Samba nekkoon ku baax nekkoon ku yaru nekkoon ku bëgg nit te nekkoon ku bëgg liggéeyam fonkal liggéeyam. The first person to give Fatou Samba a microphone was her auntie, Ami Cherry, who was presenting a program, Yor Yor, on City Limits Radio. maa ne ko léegi li nga def mooy dama la invite ci rajo bi nga ñëw ma interview la ñu waxtaan mu ne ma man ñumpaay dina kontaan ci loolu ndeysaan maay di first person ko jox mic which was ci City Limits Radio ngay fàttaliku su ñëwaan ndeysaan boobu maa ngi liggéey ci rajo bi su ñëwee mu ne ma yumpaañ man daal yow danga ma inspire comme ni nga nekkee ci media bi ni dee jëflante nit ñi xam nga man daal bàjjen man suma fànn bu ma bugg a liggéey daal comme ni bu mel ni ci li nga yóotu parce que man dama bugg suma askan. Fatou quickly developed a reputation for clarity, fairness, and courage. Soon after, she hosted her own radio show, Beyond the Line, on Unique FM. The program became a vibrant platform for Gambian youth to share their struggles, dreams, and aspirations, creating a captivating space full of energy and hope. This show quickly gained popularity, cementing her status as a youth voice and influencer. By her teenage years, under the guidance of Isa Davis Ann,
Fatou became a freelance journalist for the Gambia government newspaper, the Gambia Info, now Gambia Daily, from 2012 to 2018. Isa Davis Ann is widely credited by Fatou Samba for paving her way in print media. I believe so much ne young people da ngeen war a liggéey gis nga man suma former boss muy Aisha Davis Ann fu ma toog dama ko dee gërëm. So suma benn collègue Mutar Diallo moom moo ko isi si man mu ne Fatou mu ne dafa bugg a nekk journaliste ma ne ko ma ne ko ok bindal dara nga isi ko so mu dem poème la njëkk a binda mu isi ko ñu dem through it ñu publish ko so noonu la relationship bi starté mu ngi dem school waaye from time to time daf dee binda su bindee dama ko dee na ko isi si man su ma ko isilee dama ko dee edit su ma ko edité ñu publish ko ba bi mu jeexalee school ma ne ko Fatou nga ne danga bugg a nekk journaliste soo bugguma ngay idol léegi mu jeexal school rek ma ne ko danga start di ñëw si office bi mu ne ma may ma 1 month ma ne ko déedéet duma la may 1 month ma ne ko 1 month pour lan ma ne ko léegi may naa la 2 weeks nga noppale ko after 2 weeks boobu man maa ngi dëkk Kanifing every day man maa ko yóbbu ñu ànda boobu suñu office baa ngi Banjul every day ma isi ko mu ñib si noonu lañ starté bi position amee si office bi ma recommend ko ñu dem interview ñu employ ko. In 2013, a pivotal moment transformed her life by tuning into a program hosted by Pausman Juf on Gambian Talents Radio. Fatou saw possibilities that would shape her future. lu tax Gambia du dem show ngeen nekk di déglu Pa Ousman Joof nekkal leen ci gannaaw microphone bi Iwa Sarr will join me shortly. Last week show bi nag was very interesting comme ni ma ko waxee affaire APRC am na ñoo xam ne call nañ ñu si afterwards di share seen 2 cents. fii la ñuy waxtaanee li lembe suñu réew man Pa Ousman li may def ba tax suñu dëkk du dem kanam yow mii di déglu di seetaan li ngay def ba tax suñu réew suñu dëkk du dem kanam. She reached out, and what began as a simple connection blossomed into mentorship, collaboration, and ultimately a deep and enduring partnership. Fatou may not have been the first employee of Gambian Talents Promotion, but she became its heart and soul. Her passion for bringing people together fostered unity among scattered freelancers, creating a supportive community where everyone felt valued and empowered. Lumfi Deff. Lumfi Deff. Lumfi Deff. Kan mooy Fatou Samba. Sa avenue exclusive mun naa am yow tey nga ko soog a seet. ñëw bi rek dafa neex ñu ñëw nga ubbil ñu kanam ñu ñëw nga waxtaan ak ñun kon nag ñu ngi laa jaajëfal bu baax on idea yow naka nga gisee NPP as a party. jóge naa dama toog rek gis ma baax mu yëpp sa kat leen xool leen mu ñoo liggéey ci jamono ji dama ji jóge jël mu faral yaxara suma santa bi tegal mo jaga alhamdulillah sant yàlla because ñun ñëpp benn lañ liggéey bi ñu ñoo ko bokka yow yaa ngi Gambia Talent Promotion man maa ngi ci bi liggéey bi benn la yow you are very active on the social media man ñun ñëpp di same audience bi la foog naa daal bennoo daal moom moo gën a am solo. li nga ma Fatou nekkoon na kii ci man lu baax la woon nangoo liggéey gëm li moo def am sutura et puis nangoo def li moo def ci teg ko ci yoon tamit Fatou Samba as a board chair mun naa wax ne man tey mun naa wax lu bari ci yoonam ak liggéeyam di bu def dara lu réeroo man su ma bu nekkee def maa ko Fatou créé na groupe sax pour rek na update for a board chair loolu soo gisee mu def ko pour xëy na su mënta ñëw mën a wax ak man pour rek may am frequent update di am si lu nekk du def lu ma wax du am problème waxu ko man te saa yu Fatou amaan meeting ak man dina make sure Pa Ousmane du ko si meeting su dugg si meeting bi Fatou du ko def su ma ko def Pa Ousmane amul ko mu ne ma mami nañ ko koor rek dina ñëw ma ne ko kii bu ñëwee du am njëriñ suñu meeting bi dafa soona léegi na ci def mu ne ma waaye na waxaa ñun rek loolu ku ko def mu ngee def loo xam ne bëgg naa def lu just bëgg naa def loo xam ne transparent na bëgg naa def loo xam ne tamit tegu na ci yoon. She's a kind of woman who makes things happen in terms of putting effort to whatever we want to do. Fatou Samba memorable moment bu ma am ak moom boo xam ne mënuma koo fàtte loolu bari na parce que soo gisee man si gannaaw caméra bi laa doon nekk waaye ñu bari xam nañ ma turu moom surtout ma Semester Avenue
suñ demoon daf ma dee forcé ñu génna si lii bi caméra bi man ak moom amoon nañ joking relationship boo xam ne ñu bëri dañ fooguñu woon ne sax suma boss la dañ foogoon ne comme dañ doon liggéey noonu rek. parce que liggéeyam dafa doon def mu dajeek toujours ñu bees parce que day am benn projet bu am bu bees su ñëwee ñu ne bon projet bi dañ fi soxla benn Mandinka artiste benn Yoruba artiste benn Igbo artiste xam nga day gis ne artistes yooyu yëpp day bi muy njëkk a dajee ak ñoom ci studio bi rek dafa mel ni dafa yàgg liggéey ak ñoom loolu moom lu moo jaaxaloon la ci moom so ku mënoon connecté ak nit la te defe naa nit su mënee connecté ak ay nit rek lu gën a am solo ci àddunaam daal am na ko. moom nekk na nit ko xamante ne nit ku baax la yemul si am liggéey bi kese ba den daf la day jàngal lay family issue comme soo ñëwee nga am problème sax nga ñëw nga wax ko dafa ñëw mu solfal la ko moom daal comme yàlla daal si ñun yemul si comme nekk boss rek yàlla daal si ñun. daf ma di advice dama di kaf ak moom reetaan xam nga bon relationship boobu naa laal fasama ku baax la woon si man. because Fatou dafa nekk koo xamante ne she's all about laughter jokes anga and then fu mu nekk daal everybody daf dey make sure everybody is comfortable loolu one thing la loo xamante ne I can remember from childhood and growing up si liggéey bu mu nekk ak si liggéey bu ma nekk so dañ dee understand nga so she's very supportive she's very helpful because danga gis ne any opportunity bu mu am most of the time what she does is try to bring it back home so someone like that mooy loolu daal so she's a very great person. And I think loolu lu ko waral mooy si nit ki la she was somebody who did not look at anybody with a different she looked at everybody the same nga nekk president nga nekk ordinary citizen. I think my last conversation ak moom mooy ne ko yow foo dem rek dinañ la xàmmee foo dem when Fatou Samba is at any press conference the ministers knows there's somebody there. Mom, she was a friend to everyone in the media, not only Kerfatou. So ñun suñu fii nii from Charles man suma boppa and all our reporters kum tasel dafa joke ak yow dafa wax ak yow and everything so it's like that family relation yàgg na fa between Gambia Talents ak Kerfatou. And for Fatou, I normally used to look at her just like myself. If you see Gambia Talent, you cannot even know the position, her position. She's almost involved in everything. Yeah, sometimes she will be the one fixing things. A lot that we will all learn from Fatou as a colleague and somebody that has really played a very integral part in the Gambia media landscape. 22nd September 1992 Fatou Samba di jambar si liggéeyam amut lum dayut do harassment do intimidation way musuta dellu gannaaw Lumfi Deff. In 2017, when Pa Ousman Joof and Ibn Jai decided to open an office in the Gambia, Fatou took the initiative to find the location, furnish it, and establish the groundwork for Gambian talents promotion behind the IEC building along Kairaba Avenue. With just a phone and a tripod, she successfully launched GTTV, facing challenges such as mockery, harassment, and even arrest. Yet her commitment never wavered. Fatou is not around, it's Salimatu. They just asked Fatou to step out right now, so they asked her not to leave the station. She's sitting outside the room there. They say they want to discuss within themselves. daw baa ngi bari fii nag si marché bi PIU officer si den egsi kon nag yéen a ngi gis Gambia nu ma leen ko waxee rek. Fatou traveled tirelessly across the Gambia and Senegal, climbing trees, crawling in mud, or standing in the rain to deliver news and stories that mattered. Her dedication to excellence and mentorship transformed the landscape of Gambian youth media. She interviewed everyone from ordinary citizens to political leaders and diplomats, earning accolades for fairness, impartiality, and her role as a true representative of all Gambians, recognition that became evident at her funeral.
am replacement Fatou moom nit mënu koo wuutu parce que xol bi mu amoon la Fatou xol bi mu amoon moo jafeñ pour nga gis nit ku am façon xol boobu Fatou ree rek Fatou du mer man xam naa ban façon nit ku déggu nit ku am xol bu set nit ku mat loolu jàngee leen ko ci moom bés bi ngi mel ni school pour wax yi ñoo wax ku ko dégg mu mun cee jànge maa ngi dëgëral nit ku déggu la nit ku mandu nit ku nite la to positivity to advancement and impacting the life of aspiring young Gambians and moom she's been doing her work with passion, dedication, and commitment. Doo gis benn naka sudut noonu si liggéeyam. Mo bela no. Amanke nyancho don bari artist wol be alota mo bele ama motuje. Ko modu na banta man sula fena sulata minna wolon ko duwa doron. Quartier ni si Gambia fii suñ demande am xew wala ñu am li nga xam ne mooy feet Fatou Samba dina jóg dem si jàngu yu bari. waaye moom mbaa xam duñu wax guléet duñu yéem ndax àlla duñ koy nawee bari matta waaye njobooti suñ bàyyi alaaji Kelefa Samba ak lépp lu bokk ci moom bu baaxee bu oyofee bu rafetee jikko loolu lañ séentu ci ñoom ndax ñun dund nañoo góor googu ba yàlla jëlee ko fi musta yàq lenn musta fekkee lu yàqu liggéeyal na réew mi ci mboolem fànn yi benn mu yujjee borom mu bàyyi fi njobootam ñu continuer loolu comme que nag taa bi dafa xaw a xat ku ci toppa sagoom wala nga toppa li nga xam Fatou moom mi wax dafa liggéey ci ronam te nekk fa ba léegi loo xam ne jege na juróomi at mu nekk ku baax Fatou nekkoon ku baax te nit mbaaxam te nit nag mbaaxam ñi nga dëkkal ñi nga bokkal ak ñi ngay liggéeyandoor ñooñu ñu ko mën a xam Fatou Samba ni ma interviewé mu ko la interview hecci dabo toujours mu ngi sa hecci dabo te li ñoo wax yëpp ite réew mi la boot Fatou Samba réew moo ko taxoon a jóg nit ñëpp wax rek xale bu baax la woon yal na ko yàlla yërëm rek ko aljanna muy ci lu bare du ci bugg àddunaam rek waaye ci déggu teen tamit parce que loolu moo jafe si saa yi nekk nii nga nekk ndaw danga dee yàkkam ci bugga lu bari ba nga xam ne dangaa fàtte jub dangaa fàtte yàlla te loolu daf la dee def nga def mistake yu bare sant yàlla nag purpose am in life fii la ko yàlla emal dañoo ne rek li ko yàlla indee woon si àdduna fa naa ne accomplish na ko ba moo tax mu dem Fatou Samba Jof Loma masa jojo inama Mangi jegalu si chono Aken budis bimalayenon Luem ni tele tek saloho Tek school saloho Di jangal ndawi Fatou Samba worked tirelessly to ensure Gambian talent's growth, covering events from riots and demonstrations to graduations, festivals, award ceremonies, and religious events. She interviewed artists, politicians, religious leaders. Isaiah ñuy wax ci ñëwum Yesu Christa ba Yesu Christa ñëw ci àdduna ni mu ñëwee ñun ñoom xam nañ ko Yesu Christa ñëw na ci àdduna te góor amut waxtu ak jigéen. And everyday citizens. Programs like Lumfi Deff honored both living and departed Gambian icons, featuring Alhaji Fatou Samba, Musukeba Drame. Musukeba moom dégg naa dafa demoon Jamaica jàngali ay nit ndax loolu lu am la. Dafa Jamaica le mun ya tata America fana. Tata America fana to.
Imam Abdullah Job, Alhaji Modou Njai alias Biribiri, and Musa Afia Ngom. gestu laajte naa nit yu bare bare kan mooy Musa Afia wax neen ma lu bare bare si yow waaye tamit dégga noon ne time boo bëggoon a def musique sa famille nanguwuñ toon loolu lu am la ndax lu amut waaw sumay famille nanguwuñ woon ma def musique ñoom bëgguñ ko woon meen dégga naa sax am naa maam bu daan xalam xaw ma ko nag moo ko dégga because time ma ko waree laaj sumay parents fekk na ñu laaxu ñu gaañu Baye Matar Tramé, lawyer Ousainou Dabo. fii rek loo gis neen ne yàgg nga si lool over 51 years yaa nekk one of the longest serving lawyer fii si biir dëkk bi naka nga di dundee yu mel noonu well yenn suma toogee xalaat naa ne was it me who really said this, or was it man ma wax li da man ma def li Mustafa Njai, Tough, and many others. Tafa Njai noy nuyo man han lof lo Demba Sen Njai ndaw Demba Sen Biram Bula Njai ak Sey la Digel Bula Njai. She also hosted the famous Korite and Tobaski Road to Ndewenal shows, highlighting how Gambian celebrities and public figures celebrated Idul al-Fitr and Idul Adha. ka ay Mali jëkkëram nekk Amerika di si soxo banna man moo ma solal Semester Avenue gave Gambians from the diaspora a platform to share their experiences at the airport and in their homes. Go ana wa chik ay na mayu Malin raw. Thank you. Always. Yeah, that's my why. Yeah. Doo dee wax xale bi dafa gaat. No, du ma musuma wax loolu. Su ma la gisee dama di kontaan. Yeah. Yeah, na kon na bisikite yaay suma xarit. Baax na. Gisa dee waa Chicago rek laajte leen Silla. So Gambia kan nga gën a nam? Gambia. Because suma jabar mu nga America, so suma yaay. Waaw. Yaay bi moom. Waaw, yaay bi moom. Nuyul ñu yaay. Waaw, nañ ko dégg. You have freedom of sitting outside, sitting in the garden. You know, compared to where I came from, where you have to do everything inside the house. So, thank you very much for having me. Simone. I'm up and down, going and coming. These shows became widely followed at home and abroad, fueled by Fatou's energy, charisma, and empathy, which made every program engaging and impactful. Tech school salo di jangal da wireo mi ni jogi si bakwe bi ni jogi si Quranic school yi ni do non school dropouts balu upa jurombe ni temerinda jange si yaw sa school ba saham hamsa man say tesi domi adama buga salige aklije mereo mi kanam Tele bodem te si Gambia I'm not kujange si school bibasa office of the president Ligenga ba wacha lisa gudi ajuma Doe fa yala sumborom def ligen Suma fatele ko ba maitani tour pour school bi Why si Sambax Exa gore ngane maturo ko suma bopa Why Fatou Samba juf Doma jena gore Shortly after the Gambian Talents Office opened, Fatou facilitated the establishment of the Gambian Talents Multimedia Training Institute for Youth Employability, now named the POJ, and Fatou Samba Training Institute for Youth Employability. This initiative addressed youth unemployment, limited access to quality training, outdated facilities, and weak industry linkages. This center provides a safe, empowering environment where young Gambians can gain skills in technology and media, keeping them away from psychiatric centers and out of the criminal justice system. mbégte ak kontaan opportunité bi nga xam ne pour ñu gën a mun a prove suñ bopp si institutions was starting. It was like JJC, Johnny Just Come. Things were very hard with me. I can't even speak or stand in front of people to talk.
To showcase my talent was very hard for me. Rome was not built a day. This is absolutely an important gesture. I cannot compromise with it because I have been at home going to school, going and coming. Work so hard to make this institution the best institution, not only in the Gambia, in the world at large. Now góorgóorlu bu baax ba lépp luñ expect ci ma def ko. Now work hard pour jëmale institution bi inshallah. Fatou registered the schools, ensured accreditation, recruited staff and students, and built infrastructure. Under her leadership, over 600 Gambian youth were trained in journalism, filming and photography, video editing, graphic design, public speaking, marketing, entrepreneurship, and more. Her trainees now work across government, private media, and even at the office of the president, a testament to her vision and impact. liggéey bi gën a am solo si ñun liggéey bi ñuy def mooy ndaw yi nga xam ne ñu ngi leen a jàngal métier for free of charge 2017 ak tey lu mu juróom benn téeméeri ndaw 600 young people of this country jànxa bi ma doon interview QTV Adam Gambian Talents la balee télé boo xelaat ci dëkk bi fi mu nekk nii Aïssatou Touré mu nga GRTS Adam moo ma doon interview léegi with waa QTV February bu passé ànd na ak Fatou Samba si national dialogue bi at the Kairaba Center Dawda Karaba Jawara Center kenn si xale ñëw seek suma loxo nuyuma office of the president la liggéeyee mayetani tour pour school bi waaye si sam bags ak sa hore nga ne ma tudde ko suma bopp waaye Fatou Samba Diouf dooma jena gore Best Nikki Tay to the Nella School B POJ and Fatou Samba Diouf Training Institute for Employability Mawala Seri Samba Lepalo Dondo Di Kobut Yalangi Sotil Yep Leji Di Ubi Bunta Yep Si Sabarke Fat was more than a journalist. She was a wife, a daughter, a sister, a neighbor, mentor, and friend. She balanced professional dedication with passionate warmth, creating meaningful relationships where she went. In March 2023, Fatou Samba and Pausman Diouf announced their impending marriage. Fumalaya Jaleti Demga Nakama dem fumalai jaleti ya bounty man ya gaunty Masuma if masuma mar astuma tilim dikyo Fumalai jaleti Pausman kneels where the silence grows The breeze says your name, the wind surely knows Fatou Samba Queen of my heart, gone too soon, torn apart. The lambs still cry for Tobaski's day, but joy ran from Gambia and faded away. I touched your clothes, but you weren't there. Just a scent, a tear, and an unanswered prayer. Vumalaya Jaleti, Nachnamade. Malamba lalbida jomala sama hojek majoy fumalaya jaleti la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah rekaman you were my son my safe my soul now I'm half a man never whole dem gaga fumalaya jaleti Fatou Samba Diouf, Satar, Sayaru, Sajonge, Sahol, Sajom, Sayenechi, Manjole, Lenma. Banyere Yendi Harya, Maneh Bismillah, Allahu Akbar, Magestu Gusumala Samaganaw, Mahamne Demga. I held your scarf, I kissed your clothes, but nothing brought you there.
jeleti demga. Forever my Fatou, never alone. Fatou Samba Diouf, Manu Malafaye. Jeff Samba Demga Fumalaye Jeleti. Madelu fedali sama kolare siao Jabar sama Dila baluaha Loma masa defal Yal na lako yal fai Lepa lumala masa def Silula na hari mangi jegalu Duma joksi dila joy Fatou Samba Diouf Seyal ngama Fonka ngama Tegal ngama Tebuga ngama Fatou Samba Diouf Au masafaye Lekatuma Nana tumandigyao Sabena danki malo surnama At wayete yele kambada teru mahif Fatou Samba Diouf Loma masa jodo inama Mangije kalusi chono akembu disbi malaye no Luemni tele take salo Take school salo Di jungle da wirelmi Ni jogi si bakwe bi ni jogi si kuranik school yi Ni donon school dropouts Balu upa jurombe ni temerindau Jange si yao sa school ba Saham hamsa man say tesi domi adama Buga salige klije mereu mi kanam Telebodem te si Gambia Amna kujange si school bi basa office of the president Ligenga ba wacha lisa gudi achuma Doe fa yala sun borom def ligen Suma fatele ko ba maitani tour pour school bi Why si sambax Exa gore ngane maturo ko suma bopa Why Fatou Samba Diouf Doma jena gore Besniki te to the nela school bi POJ and Fatou Samba Diouf Training Institute for you play Fatou Samba Diouf Demulo sinen jabar sama Bujambuge ya la buga Kubuga nyaka. An unexpected yet thrilling union. Their partnership deepened their shared vision of empowering Gambian youth through media and education, training them free of charge and creating an enduring legacy. Beyond her work in journalism and education, Fatou was deeply committed to philanthropy. Amongst her family, friends and neighbors, she was widely praised for her humility, smiles, generosity and helping needy people in total confidentiality. Ku xam Fatou nga interact ak moom di nga xam ne dafa ñu on a mission te léegi-léegi fi yàlla fas du njee yàgga dañ dee ñëw rek touch lives
den ñu dem. nit ku am sutura nit ku am yërmande nit ku am taranga. Fatou Samba soo ko defalee lu baax sax su la koolee foog mu jox la yaayam o papaam gaay ñaanal la. I will always remember her for that. dafa am énergie maanaam fépp fu mu nekk environnement bu neex moo fay nekk. heure bu toogaan ak yow rek dana bëgg nga wax ko loo xam ne lu koy jëriñ la surtout ci wàllu sëyam. papa takkee la mu indi ko fi mu won ñu ko mais mu mel ni moom ñun ñoo màggandoo juddoondoo kam ku nekk Banjul. Fatou am na discipline Fatou honest na Fatou is hard working wax naa ko hard working waaye dafa dem be moom definitely it seems ne daf ma surpass. dafa too attached on si man torop. She was so caring, helpful, the encouragement yum dee jox yeneen youth si pour ñu bokk si media bi rek loolu rek daf ma kontaan loo si moom ci laa xam ne nit ku baax la. liggéeyam daal man ci loolu laa ko gën a mun a nawee parce que nit ci fekk liggéey dafa am lu bari sooy jàngal liggéey nañ la jàngal éthique Fatou am na éthique ci liggéeyam ba pare am na jël na complexe mu teg ko fale xam nga ñeme na liggéeyam ba pare fi mu dee dem fi ko liggéey bi dee jaral daf dee dem di extra mile all the time ci man parce que. suma doom mu njëkk bu ma ko amee keroog la ma woon moom mooy kan si àdduna su ma mbëggeel ak moom bés boobu duma ko mus a fàtte ba mu maa sangoo suuf parce que gënal na ma lu bari keroog si àdduna taxawu na ma fu ma kenn taxawut si àdduna moo tax pour ma fàtte ko si àdduna du yomb. man always lu baax rek la ma dee xelal di ma wax ne suma mag bu baax la always lu ma dee xelal lu baax rek te mu ma nekk xale yëpp mu ma daan jënd bu julli ba ma mag nii julli bu paase noonu rek bii tabaski bi mu ma jëndal teel bu ma war a def si suma julli ma ñëw xamal ma ne koy Fatou jërëjëf ku baax la si man daal lu ma bëgg a suba ba ngoon su ma ko yee Fatou lii laa bëgg a li def ko koo defar ku baax la. 2017 laa fi door a ñëw ibbi office bi lu ma fi lijjanti yëpp ci loxo Fatou la nekk li ma fi ibbi yëpp lu ma fi setoon ni yëpp ci turi Fatou la nekk ci turam la nekk. she was very honest ku xam boppam la woon ku mandu la woon ku doylu la woon te ku mënoon a use little resources yim am la pour def creative ways of making things happen. man ma tudda Anna Camara Fatou Samba suma cousin la suma raka bu baax suma raka bu ma buga raka boo nga xamante ne su ma ñëwee Gambie dafa bàyyi soxlaam bi yëpp ñëw seet si ma suma raka bu baax la daal. yaa Fatou millionaire la. She treats everybody with dignity, with respect. xam naa ne Fatou bëgg na nit Fatou fonk na liggéeyam Fatou jàmbaar la Fatou fonk na doomi aadama. wax dëgg yàlla nit ku baax la nit ku sell la nit ku amoon yëg ci doomu aadama la. sama sweetheart la moo ma ko tuddee sax du ma wax sax